ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 10 ಜನ ಮೆರಿಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ 4ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 125 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತಜ್ಞರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ತಯಾರಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ತಾವು JEE ಇರ್ಬೋದು, CET ಇರ್ಬೋದು, NEET ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಮುಂದೆ CET ಇರ್ಬೋದು, JEE ಇರ್ಬೋದು, NEET ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ PSC ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಈ ಸರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ 3-4 ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಜ್ಞರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 2-3 ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು MSc ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ PhD ಪದವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿತ್ತು. PhD ನಂತರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ AES ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್,
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಹ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ KRVP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2-3 ಬಾರಿ ಇದೇ ತರ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಸರ್ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ CET-ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ತಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ತಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 1 second, I am joining. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ PUC ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಂತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಜ್ಞರು ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತ, ಕೃಷಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್? ಹಲೋ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮನಗಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 125 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿಮಗೆ CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ JEE ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ CET, JEE ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಂಥವರು. ಇಂಥವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳುವ ಸುಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 3:50 ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಓವರ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟಾಕ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Nuclear fission and fusion is the topic given to me. First of all, I thank KSV and Dr. Ramesh for having provided me this opportunity to speak to you all. It's a wonderful occasion and a very nice introduction of me. I am highly thankful to Professor Dr. Ramesh. Now, the phenomenon of nuclear fission was first discovered by 2 German physicists by name Otto Hahn and Fritz Strassmann in the year 1939. Actually, the idea of this fission was first developed or thought of by Enrico Fermi in 1930 when he bombarded the uranium atom with a neutron. And in the process, they found that a lot of energy is released. The idea of the Enrico Fermi was to produce transuranic elements, but it so happened that the nucleus broke into parts. And this was studied in detail by Otto Hahn and Strassmann in 1939. And they observed that when a neutron is bombarded the uranium-235 nucleus, it temporarily became unstable. It captured the neutron and became U-236, which was unstable, and it broke into parts of approximately equal size. And later, the 2 parts were identified as
barium and krypton. Along with these two parts, the neutrons also were emitted with the release of enormous amount of energy. Now, this equation I have shown at the left corner of this board, and the two photographs are there. And so nuclear fission now is a process in which a heavy nucleus then bombarded with slow neutrons, thermal neutrons as we call, will split into lighter nuclei, releasing two or three neutrons and enormous amount of energy. As I mentioned, Fermi and his co-workers were trying to produce transuranic elements by bombarding uranium with neutrons. But the experiment of Hahn and Strassman, that enormous amount of energy is produced along with the two fissionable the nuclei of barium and krypton, was explained by Meitner and Otto Frisch. Now, according to Meitner and Frisch, the uranium nucleus captures the neutron, becomes unstable, and it's split into two nuclei of almost equal size and releasing enormous amount of energy. Also, the fission fragments, when the barium and krypton are usually radioactive, emitting alpha and beta particles. We know that these elements, normally barium and krypton, are not radioactive, but barium and krypton produced due to the splitting up of uranium are found to be radioactive. And also, the energy that is released, I told you that enormous amount of energy is released. And the energy released will be in different forms, like kinetic energy of the fragments and the neutrons and gamma rays are in, and along with heat and light energy. And the energy released during this process is due to the difference in mass between the initial and final products. You notice that if you consider the equation which I have mentioned, 0 and 1, that is the neutron, no neutron, plus 92 to 235, that is the uranium nucleus, splitting into 56 barium 141 plus 36 krypton 92 plus 3 neutrons and energy. Notice that the mass of the products, that is neutron and uranium nucleus, before fission is 235.124 units. That is atomic mass unit. Actually, it is called atomic mass unit. And the mass of the neutron is 1.009 unit. And the total is 236.133 atomic mass units. Whereas, if you calculate the mass of the products, is barium and krypton, mass of barium nucleus is 140.956 units, that is atomic mass units. Krypton is 91.926 atomic mass units, and 3 neutrons have a mass of 3.027, and the net total is 235.911 units. Therefore, if you find the difference between the mass of the initial product, initial particles and the final product, you notice that it will be around 0.222 atomic mass units. And therefore, if you convert that into electron volts, the energy released will be of the order of 200 million electron volts. That is 200 into 10 to the power of 6 electron volts. And for your convenience, I have given the units. One atomic mass unit, energy equivalent of one atomic mass unit is 931 million electron volts. And one atomic mass unit means it is the mass 1/12 the mass of the carbon atom of carbon of C12, and its mass is 1.66 into 10 to the power of minus 57 kilogram. So if you convert that into energy, you will get it as 1.494 10 to the power of minus 10 joules, or convert it into electron volts, you will get it as 931 MeV. So one
atomic mass unit and completely converted into energy is equivalent to 931 million electron volts. Therefore, the energy released in this reaction of uranium splitting into barium and krypton is about 200 million electron volts. And notice that I have specifically mentioned that energy per nucleon, that is, the number of particles taking part in the reaction is 236. So if you divide the energy released by the number of particles present, it will be about 0.847 million electron volts. I'm going to use this little later again. So if one uranium nucleus splits into two components, barium and krypton, the amount of energy released will be 200 MeV. So imagine if you consider 1 gram atom of uranium, which contains 6.02 into 10 to the power of 23 atoms, that is the Avogadro number, and calculate the amount of energy released by 1 gram atom, it will be enormous, of the order of 10 to the power of 23 billion electron volts. And if you consider this energy, it is sufficient to use this for electrical purposes for nearly 2 years all over the world. Now, there is another interesting phenomenon called the chain reaction. Now, when a nucleus is split into two fragments, I told you that 3 neutrons are emitted. These 2 neutrons, 2 or 3 neutrons, for example, sometimes these 2 or 3 neutrons can be captured by other nuclei of the sample, and it may produce further splitting. So you can notice neutron bombarded with uranium 235 nucleus will split into 2 parts, barium and krypton, and then it is further releasing energy. And these 2 components fly off in opposite direction, of course, to conserve momentum. And in the process, 3 more neutrons are produced. These 3 will be captured by the other nuclei, and each produce 3 more. So the number of neutrons will multiply geometrically, and therefore the energy can be released in a very small interval of time, large amount of energy, and this will cause explosion. In fact, that is what I mentioned. During the fission of an atom, 2 or more neutrons are produced, and if under suitable conditions, they can cause fission in other atoms of this atom, and more neutrons are released, and enormous amount of energy is released in a very short period of time, and there will be explosion. And this phenomenon is called the chain reaction. And in the fission products, for example, I have also mentioned that there are 2 lower elements, like for example, barium and krypton. Not only barium and krypton, the process of fission of uranium, there are other elements also produced like cesium, strontium, xenon, and iodine. And if I now consider the chain reaction which I mentioned, the chain reaction are classified into 2 types: the uncontrolled chain reaction and the controlled chain reaction. The uncontrolled chain reaction, as the name itself suggests, it is a chain reaction which is not controllable. So what happens is 3 and 3 neutrons which are produced will further produce fission, and these will produce more neutrons, will further produce fission, like that. And as I told you, enormous amount of energy is released in a fraction of time, that is of the order of 10 to the power of -6 or -8 seconds, microseconds. If that is the situation, there will be explosion, and this is the principle of the atomic bomb. On the contrary, if you consider the chain reaction control, that is, the release of neutrons are controlled by some means. I will explain how this can be done.
And if they are allowed to reach a steady state, so that the reaction takes place continuously and energy is released on a controlled basis. And this is the principle which is normally used in the nuclear reactor. So the fission reaction can be used either to produce an atomic bomb or to generate energy in a nuclear reactor. It is depending on our requirements. Now, for the controlled chain reaction to sustain, that is, the neutrons that are released during the fission may escape from the surface of the sample or may be absorbed by some non-fissionable material present in the sample. For example, you have uranium. Uranium has different isotopes, U-235, U-298, like that. The naturally available uranium contains U-239 to about 98 or 99%, and the balance is U-235. Therefore, the natural uranium is not fissionable. Only U-235 is fissionable. So, to see that this reaction, the chain reaction is controlled and sustained, the leakage of the neutrons from the surface must be prevented, and the sample must be purified so that there are no impurities, that is, non-fissionable atoms. The leakage can be minimized by a suitable size and shape of the fissionable material. The size of the fissionable material for which the chain reaction occurs at a constant rate is called the critical size of the material. So a critical size and a critical mass is necessary for a sustained chain reaction, that is, to produce a sustained chain reaction. Now we come to the other interesting phenomenon called the nuclear fusion. Now, there is no one person who has discovered this nuclear fission. It was observed by many. Now, this is a process exactly opposite that of fission. In fission, you know, the heavy nucleus like uranium split into two lighter nuclei. Whereas, in the case of a fusion, two lighter nuclei combine to form a heavier nucleus. And again in the process, release a large amount of energy. And again, the energy is released due to the difference between the mass of the initial particles, masses of the initial particles, and the new nucleus formed. For fusion to take place, of course, it's a particle. The fusion is combination of two lighter nuclei into heavier nuclei. Now, for the two nuclei to combine, they must come very close together. Very close means they come close, they should come close to this nuclear phase, that is 10 to the power of minus 15 meters, which is called 1 Fermi. So, for fusion to take place, the two lighter nuclei should come very close to each other of the order of 1 Fermi, equal to 10 to the power of minus 15 meters. But we know that two nuclei protons are two positively charged particles, hydrogen atoms. If they come close together, and one more important point, you must remember that nuclear fission or fusion is a nuclear phenomenon. The outer electrons do not play any role here. Only the nucleus, which is the storehouse of energy. Nucleus is also called the storehouse of energy, and this nucleus is positively charged. Therefore, if we try to bring two nuclei of lighter elements, for example, deuterium to the heavy hydrogen atoms,
but there will be a Coulomb repulsive force. And the repulsive force is so strong and distance comes closer and closer. And only when the distance is less than 1 Fermi, that is 10 to the power of 15 meter, they coalesce. So for this to happen, we require very high temperature of the order of 10 to the power of 9 Kelvin. And it is very difficult to produce such high temperatures in a laboratory. People are, in fact, scientists are trying to generate such high temperatures in the laboratory and produce fusion reactions in the laboratory. But it has got its own problems. Problem of container, problem of high temperatures, and also in such cases, the material will not be in the normal state, they will be in the plasma state, that is electrons as well as the nuclei. It is very difficult. Therefore, attempts are being made to produce nuclear fusion reactions in the laboratory, but it is not very easy. So fusion reaction happens therefore only at very high temperatures, which is difficult to produce in the laboratory. Since fusion reaction takes place at very high temperatures, it is also called thermonuclear reactions. The fusion reaction is also called thermonuclear reactions. Now there are two examples here of thermonuclear or fusion reactions. In the first case, you see 1H2, that is deuterium nucleus, combining with another deuterium nucleus, 1H2, and becoming a heavy tritium, 1H3, plus 1H1, that is a proton, along with emitting energy of the order 4.03 million electron volt. This is known as deuterium-deuterium fusion. On the other hand, if you consider one deuterium nucleus combining with one tritium nucleus, they fuse together, producing a helium atom, 2He4, plus releasing a neutron, and the energy released is of 17.59 billion electron volts. So the energy produced in the case of deuterium and tritium fusion, for example, is of the order of 17.6, they approximate 17.6 billion electron volts. So you notice the energy produced here in this case also is due to the difference in mass between the initial and final products. So if you consider mass before the fusion, mass of deuterium 2.014, mass of tritium 3.016 units, atomic mass units. Total is 5.030 atomic mass units. Now after fusion, you have He4 helium, 1H3, 4.003 units, and again one proton, 1.009 units. The total is 5.012. Therefore, the difference in mass again is of the order of 0.018 atomic mass units. And again, converting this into energy, so they are 16.8 million electron volts. So energy again in the red dot symbol, you notice energy per nucleon is 16.8 by 5, which is 3.4 million electron volts. If you remember, the energy per nucleon in fission process, it was about 0.85 million electron volts. In the fusion process, per nucleon, it is 3.4 million electron volts. Therefore, fusion process is more efficient than the fission process. And where exactly we observe this nuclear fusion? This was first consider the reason for the source of this stellar energy. We know that the stars, the sun are emitting energy since a long time. And what exactly is happening in these stars and the sun, which is responsible for emitting this energy? Now it was in 1938, and Venkatesh, he explained the source of this stellar energy as due to the nuclear fusion reaction. So the light from the sun or the stars are coming because fusion reaction is taking place in those
heavenly objects. Now, the temperatures in the sun or the star, interior temperature of the sun, goes millions of degrees in the order to the power of 9 or so. Therefore, it is possible that in stars or the sun, the temperatures are so high that the lighter elements fuse together to form heavier elements, releasing the energy, which is the fission reaction. That is the reason of this continuous emission from the stars and stellar objects. So, there are two types of thermonuclear reactions. As I mentioned, fusion reactions are also thermonuclear reactions. The thermonuclear reactions are classified into two types. One is the proton-proton cycle, that is hydrogen nucleus and hydrogen nucleus combining together. For example, four hydrogen nuclei combine together to form a helium nucleus, release energy. Or, in fact, as Hans Bethe himself suggested, this carbon-carbon cycle, that is carbon atom acts as a catalyst for the combination of these hydrogen and helium atoms and releases energy. But the carbon cycle, carbon acts only as a catalyst and remains as it is. But the process is cyclic. So, in the proton-proton cycle, which is more efficient at low stellar energies, that is, when the temperatures are slightly lower than the temperature of the sun. See, for example, stars hotter than the sun radiate energy by carbon-carbon cycle. And stars which have temperature lower than the sun, slightly lower than the sun, radiate energy by the proton-proton cycle. Therefore, the stellar energy is due to the fusion reaction. But in these stars, there are two types of reactions taking place. In one type, it happens at very high temperatures. You have the carbon-carbon cycle, and in the other case, you have the proton-proton cycle at lower temperatures than the temperature of the sun. Now, approximately it is estimated that the total quantity of hydrogen that is present in the sun is about 2 into 10 to the power of 30 kilograms. And it is found that the sun loses 5% of this mass, that is 5% of 2 into 10 to the power of 30 kilograms in about 5 billion years. So you can imagine how long the sun lasts. In fact, we need not bother about the death of the sun because it takes billions and billions and billions of years. So the source of stellar energy was due to the thermonuclear reactions. Now, after having known the two interesting phenomena of nuclear fission and fusion, we have the important distinction between fission and fusion processes. In the case of nuclear fission, heavy nucleus splits into two lighter nuclei, and in the case of fusion, two lighter nuclei combine to form a heavy nucleus. One is opposite to the other. But in both cases, enormous amount of energy is released. But the energy per nucleon in the fission process is of the order of 0.85 MeV, whereas energy per nucleon in case of fusion process is about 3.4 MeV, or even more in some cases. Therefore, the fusion process is more efficient than the fission process. Therefore, we should try to generate energy by the nuclear fusion reaction. And that in the nuclear fission, the process is linked with neutrons, whereas in the fusion, the process is linked with protons. And the nuclear fission is the principle of the atomic bomb, and the nuclear fusion is the principle of the hydrogen bomb. So, when I mentioned the nuclear fission process,
I told that the sustained, if it is not sustained chain reaction, if it is uncontrolled chain reaction, the energy release will be in a very fraction of a second, and therefore it can cause explosion, and that is the principle of the atomic bomb. Now, how to control it? The control chain reaction. I said that it is possible to sustain the chain reaction by controlling the number of neutrons emitted. And in the nuclear reactor, in fact, there are different parts. There are 6 parts in the nuclear reactor: the fuel, the moderator, the absorber, they absorb the neutrons, so that a steady number of neutrons are always there, and the generator, which generates electricity by continuously passing water, which gets heated and converted into steam, which drives the turbine, generates energy. So, absorption of neutron is a very important one. Control rods and absorbers, two important parts of a nuclear reactor. I am not discussing the nuclear reactors here. I have limited my talk to the fission and fusion processes. So these are the important distinctions between the fission and fusion processes. So with this, I conclude my talk. And if you have any questions, of course, you are welcome to pose them. Sir, the presentation is completed, and if any questions are there, I would be happy to answer in case if I know the answer. Sir, thank you very much for a very insightful and informative talk. I'm sure students would have got a lot of take-home message from your talk. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hello. Yes, sir. Sir, please explain about nuclear fission once again. Fission. Okay. Yes, sir. If you think of a heavy nucleus like uranium, and if you bombard that, if you take a slow moving neutron or what is called a thermal neutron, hitting this uranium 235 nucleus, this uranium nucleus absorbs this neutron and it goes to a temporary state called the metastable state, which is U-236, which is now split into 2 parts, barium and krypton, along with 3 neutrons, and in the process releases large amount of energy. And this energy is released because of the difference in mass between the initial products and the final products. That is nuclear fission. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They have PDF notes. If they want PPT or notes, I can send. Yeah, notes please share, sir. Share with them. And also, if possible, kindly help us get few questions for inter CET for competitive exams out of this nuclear fission and fission, so that it will be useful for students in their exams. Okay, what I will do is I will prepare a set of questions. Yes, sir. One more question. Which type of questions are there? Of course, there are different types. You can have 1 mark question, 2 mark question, or a discussion on problems.
Yes, sir. That is all sorts of questions will be there. There is no strict to this one. Yes, sir. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸರ್ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ and informative talk. We'll be inviting you again for one more topic in physics in the near future, sir. Thank you very much. Thank you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, one more question is there. Yes, sir. Sir, is hydrogen bomb is more dangerous than atomic bomb? Yeah. Definitely, hydrogen bomb is more dangerous than the atom bomb. Okay. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. Sir, question. The principle of hydrogen bomb Is fission reaction. Higher elements becoming a reaction. Yes, sir. Sir, how do we get the attendance? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. Sir, thank you very much. Thank you very much. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಹ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3:45ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Like which, sir? Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.